Low birth weight means baby is weighing less than how much? 2.5. Less than 1.5 is very low birth weight. And less than 1 kg is extremely low birth weight, ELBW. Below 1.5 is VLBW. And below 2.5 is LBW. Okay. So, below 2.5 kg weight babies. It includes preterm because preterm means mostly low birth weight and small for gestational age babies. Basically means IUGR babies, intrauterine growth restriction babies. Okay. So, let's start the topic. So, a comprehensive clinical guide to the assessment, management and feeding of low birth weight babies. Okay. What we will discuss in the slides to come, we will discuss the kangaroo mother care, the fluid management, the nutrition supplementation, what are the complications of prematurity. So, as per definition, okay, people from the last can see. If difficulty in seeing, then please come to the front. Okay. Low birth weight is defined as birth weight less than 2.5 kg, as I was saying. Result from preterm birth. Preterm means before 37 completed weeks of gestation. This is preterm. Term is 37 to 42 weeks and postterm is above 42 weeks. And it includes intrauterine growth restriction, IUGR. LBW neonates have significant higher morbidity and mortality compared to normal weights. Why we are discussing the topic? Because LBW babies having higher mortality and morbidity as compared to normal weight babies. So we are discussing the topic of low birth weight. There are two types of IUGR. One is symmetric IUGR, one is asymmetric IUGR. What is symmetric IUGR? Symmetric IUGR means whatever the insult on the newborn fetal is very early in the fetal life. Okay. Occurs early in gestation, proportionately reducing the head size, body weight and length. Head size will reduce as well as the body weight and length will also reduce. The causes include genetic chromosomal disorders, means since very early weeks of gestation, the insult will be there. So, there can be torch infection or there can be any chromosomal or genetic disorder. What is asymmetric IUGR? Asymmetric IUGR means the insult has occurred in the later months of gestation. Okay. So, it will spare the brain, sparing the brain growth and head size is relatively preserved. Only the length and the weight will be reduced, but the brain growth and head size will be relatively preserved in asymmetric IUGR. The causes includes placental insufficiency in the later stage of pregnancy, pregnancy-induced hypertension. This occurs also in the later stage of pregnancy and any maternal disease in the last few months of gestation or last few months of pregnancy. And small for gestational age denotes weight below 10th percentile. From 10th to 90th percentile is AGA and below 10th percentile is SGA, small for gestational weight babies. SGA and IUGR are almost similar. So, I already told this, LBW is less than 2.5 kg. VLBW, very low birth weight, is less than 1.5 kg. And ELBW, extremely low birth weight, is less than 1 kg. Okay. Preterm is before 37 completed weeks of gestation. What is late preterm? Late preterm is 34 to 36 weeks, 6 days. This definition are important and can be asked in the viva as well as in the theory paper. Late preterm, 34 weeks to 36 weeks plus 6 days. Very preterm is less than 32 weeks. And extremely preterm are less than 28 weeks of gestation. SG already told, birth weight less than 10th percentile. AGA is appropriate for gestational age is between the 10th and the 90th percentile. And what is LGA? LGA is birth weight greater than 90th percentile for gestational age. LGA babies are mostly, you can see, in infant of diabetic mother. Why in infant of diabetic mother there is LGA? Because in infant of diabetic mother there is higher insulin, especially in type 2 diabetes. So, and in the initial stage of fetal development and growth, insulin like growth factor. Initially growth hormone is not
the active agent for the fetal growth, that is insulin-like growth factor, IGF. IGF is the main hormone which promotes the fetal growth. So in the infant of diabetic mother, since there is higher insulin in the maternal blood, so it will cross the blood-brain barrier and blood placental barrier, and it will reach the fetal blood, and it will lead to LGA, large for gestational age, increase in the size of the fetus. So mostly the infant of diabetic mother weighs 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg babies. All these are LGA babies. So what are the key clinical problems in neonates? Preterm babies. Preterm babies, there will be less of brown fat. There will be hypothermia. There can be chances of, because of immaturity, there can be chances of perinatal asphyxia because of surfactant, preterm. So it will, lack of surfactant means 28 weaker or below 32 weaker, it will lead to respiratory distress syndrome. Since there is poor immunity in the preterm babies, it can lead to bacterial sepsis. There is apnea of prematurity due to immature nervous system. There can be hypoglycemia because of low liver storage. Okay, hypoglycemia, anemia, jaundice, all these, and feeding problems. Since preterm babies have not developed properly the sucking along with the respiratory pattern. The pattern of sucking along with breathing, this usually comes by 34 weeks onwards. So preterm babies have mostly feeding problems. They cannot suck from the mother's breast, so there is feeding problem. What are the other problems with the IUGR babies? There can be meconium aspiration. It is very important. Perinatal asphyxia is already there, but there are chances of high meconium aspiration. And rest of the chances, poor weight gain, polycythemia, feed intolerance, hypoglycemia will be there as like preterm babies. So next, what are the issues in low birth weight care? First point was hypothermia. So temperature control is a very important factor in the management of very preterm and low birth weight babies. Since there is, as I already told you, high surface area to body weight ratio, means there is more chances of heat loss by different modes of like convection and conduction, and low glycogen stores. Liver glycogen is very minimal, and there is low subcutaneous fat, the brown fat, which prevents hypothermia. Okay. So all these low glycogen stores, low subcutaneous fat, and high surface to body weight ratio. Okay. So there are chances of hypothermia. So what to do? Frequent monitoring, kangaroo mother care. Kangaroo mother care is usually advised for temperature control in very preterm and low birth weight babies. You might have seen in kangaroo mother care, have you visited NICU or in this hospital? Have you visited NICU of this hospital? If you visit, there are babies of low birth weight sometimes, then the mother used to practice kangaroo mother care. Okay. Then metabolic derangement. What are the problems? High risk of hypoglycemia because of low glycogen stores. High risk of hypoglycemia. Early onset hypocalcemia, especially in preterm infants of diabetic mother. Okay. And late onset hypocalcemia presenting as neonatal tetany and seizure. There can be presentation like neonatal tetany and seizure in cases of hypocalcemia. Okay. As I already told, the preterm babies have poor immunity. Poor immunity means chances of infection will be high. Immature defense mechanism, higher need for invasive support. Like, because most of the preterm babies have respiratory distress, have problems like RDS, they land up in mechanical ventilation, or they may require umbilical catheterization for ongoing management. So in all these cases, the chances of the infections are very high. So the sepsis is a very important risk factors in the management of preterm babies. Okay. So what we have to do? We have to ensure strict asepsis, means hand hygiene, the surroundings of the NICU must be clean, proper aprons. Okay. And resuscitation.
the chances of perinatal asphyxia are very high in preterm and IUGR babies. So perinatal asphyxia risk factors, there is immature lung, as I already told, respiratory distress syndrome, RDS, fragile blood vessels, there can be chances of the IVH, so because of the fragile blood vessels, and rapid heat loss. So there is nothing but, this is the steps of the warm chain. Warm chain is nothing but, we have to ensure to prevent the hypothermia in low birth weight babies, we have to ensure proper warm chain maintenance. What are the components of warm chain? Warm delivery room, polythene wrap, just know the points. Start early breastfeeding, rooming in with the mother, means kangaroo mother care, the staffs and the should be well trained about maintaining the thermoregulation, immediate drying, skin to skin contact, KMC, appropriate clothing. We have to, if there is need for any transport of the babies to any secondary center, to any tertiary high risk babies, to tertiary care center, the proper transportation in incubator or warmer is required. So next is the respiratory management in low birth weight babies. What is the respiratory management in low birth weight babies? As the low birth weight babies is more prone to develop the respiratory distress syndrome due to lack of surfactant in the lung. So what is the role of surfactant? Tell me, anyone? What is the role of surfactant? Prevent the lung from collapse during the expiration phase, okay? So that it maintains the minimum PEEP, PWP, that is positive end expiratory pressure, okay? So there is respiratory distress syndrome mostly in preterm babies below 32 weeks, okay? Because the surfactant usually starts to arrive in the lung by 28 weeks, the surfactant secretion gets completed by 32 weeks. So the babies below 32 weeks are more prone to develop the respiratory distress syndrome, okay? Then what is the management of RDS? This is nothing but we have to ensure that if there is much respiratory distress, CPAP support, continuous positive airway pressure is the first line therapy. Then surfactant therapy. Surfactant means we have to give the surfactant from outside. Replacement therapy, natural or synthetic, can be given early within the 2 hours of life, okay, and mechanical ventilation if needed. Then comes the apnea of prematurity. Since the nervous system or the brain of the preterm babies is immature, so there can be chances of apnea of prematurity, that is cessation of breathing for greater than 20 seconds. Because the brain is underdeveloped, so the brain will not sense to take breath after a particular interval of time. So the child will not breathe for more than 20 seconds. There are the chances that a baby below 32 weeks can have frequent apnea of prematurity. What is apnea of prematurity? That is cessation of breathing for greater than 20 seconds or shorter, or it can be shorter if associated with bradycardia, less than 100 beats per minute, or oxygen desaturation. So what is the definition of prematurity? Cessation of breathing for greater than 20 seconds or less than 20 seconds, but if it is associated with bradycardia, means heart rate below 100 per minute, or desaturation, oxygen desaturation means SpO2 less than 85%. Okay. So what we have to give for apnea prematurity? We have to give caffeine citrate. Caffeine citrate normally present in our drinks like coffee or Coca-Cola. Caffeine citrate is nothing but a CNS stimulant. Okay. In the cases of the apnea prematurity, there is underdeveloped nervous system, underdeveloped brain, so the child's brain fails to take breath within a particular time. So there will be cessation of breathing for greater than 20 seconds. So we have to stimulate the brain by giving caffeine citrate. Okay. What is bronchopulmonary dysplasia? Bronchopulmonary dysplasia is frequently known as BPD if there is oxygen dependency for a very long time. So there will be some irreversible changes in the fetal lung. Fetal lung means newborn lung. So there can be chances of the bronchopulmonary dysplasia. So what we used to do, as the respiratory distress settles in a newborn baby or a preterm baby,
So we try to decrease the oxygen concentration as per the requirement. Giving high oxygen concentration for a very long time will lead to irreversible changes by the free radical oxygen damage to the lung tissue. Developing lung tissue will have the free radical oxygen damage, which will lead to irreversible changes in the lung, leading to bronchopulmonary dysplasia. So giving high concentration oxygen for a very long time, means 3 to 4 weeks, to a preterm lung can lead to bronchopulmonary dysplasia. Okay, and there is oxygen therapy. So our oxygen therapy is to maintain the oxygen between 91 to 95%. We never target to maintain the oxygen at a 100% because of oxygen toxicity like bronchopulmonary dysplasia. We used to titrate the oxygen level as per the requirement. So next comes the Kangaroo mother care. It is very important. Before it, just one point in the neonatal sepsis, nothing but newborn with prematurity or preterm newborns have poor defense mechanism, as I already told you. So poor defense mechanism, poor glycogen stores, mechanical ventilation, umbilical catheterization for giving IV fluids, all these invasive modes of therapy and poor defense mechanism will lead to more chances of neonatal sepsis in a newborn. So this neonatal sepsis is very important in low birth weight management. So here comes the Kangaroo mother care. It is the typical picture, a mother with the baby on her chest. Okay. This is to prevent the neonatal hypothermia along with the bonding between the baby and the mother. The proper bonding between the baby and the mother is very much important to ensure proper breastfeeding and proper breast milk secretion. Okay. What are the three core components of KMC, Kangaroo mother care? Prolonged skin to skin contact between the infant and the mother. Placed upright between the breast. Okay. This is the kangaroo position. Then comes the kangaroo feeding. Exclusive or near exclusive breastfeeding. Why I am telling near exclusive means if there is improper sucking or if the baby is very preterm, the baby can't suck, then sometimes the baby may need some outside formula feed, or so we are giving exclusive or near exclusive. Means along with the breast milk, some formula or some like HMF things to increase the baby's weight. While in KMC position to promote lactation and nutrition, bonding between the mother and the baby, which will promote lactation and it helps in the nutrition of the babies. And kangaroo discharge, early discharge as the infant is stable enough with continued KMC at the home. We used to discharge the babies at 1.5 kg with the advice to practice the kangaroo mother care at home. ঘরে গিয়েও kangaroo mother care practice করতে হবে, কারণ কি এখানে আমাদের এনআইসিউতে ওয়ার্মারে বেবি আছে, ঘরে তো ওয়ার্মার নেই, তো বেবি may have hypothermia risk very high. So to prevent hypothermia and to ensure adequate lactation and nutrition of the babies, we used to teach KMC during the stay at the NICU and to practice the KMC after discharge as well. Okay. What are the proven benefits? Reduces neonatal mortality, infection and hypothermia, already told, improves breastfeeding rates and duration. It is very important. It improves breastfeeding because it promotes the bonding with the mother, promotes better growth and neurodevelopmental outcome, strengthens mother-infant bonding. Okay. KMC, when the KMC can be initiated immediately after birth. That is very important. KMC can be initiated immediately after birth in eligible infants and continued at home. If the baby is stable, if the mother is stable, both mother and baby are both stable, so KMC can be initiated. If the baby suppose is delivered by normal vaginal route and the baby is not having any respiratory distress, baby is stable and mother is also stable, since after normal vaginal delivery within 1 to 2 hours the mother is usually stable. So in those cases the KMC can be initiated immediately after birth as well. And
the term is kangaroo mother care, but the point is even it can be practiced by father and other caregivers. So term is kangaroo mother care, but remember the thing, father and the other family member can also practice the same to keep the baby in between the chest, okay, and with proper bonding. See, father, the male person can also practice, not only female, okay. What is the eligibility? For stable low birth weight less than 2 kg, okay, can begin in NICU. Usually we used to give here in this hospital also, even with CPAP support if stable. The thing is that if the baby is stable, see the baby is having nasal prong oxygen support, but still the father is giving kangaroo care, okay. What are the contraindication? If the baby is unstable, unstable means if the baby is having severe respiratory distress, hypodynamic instability, instability, these are the contraindication. Duration, 18 to 20 hours per day, means for prolonged duration. Only during the sleep, only you can put the baby in a cot. Otherwise, to practice kangaroo mother care for 18 to 20 hours per day, alternatively. Okay, ideal for maximum benefit. Transition and family involvement. Whole of the family members should also be trained and be supportive in the kangaroo care. Why I am not telling kangaroo mother care? Because it can be practiced by the father and other family members as well. So the term is kangaroo care. Mostly it is usually practiced by the mother. So the kangaroo mother care is means in the এটা বেশি প্রচলিত হয়ে গেছে. Actually the thing is basically the kangaroo care. It can be practiced by the father, can be practiced by any family member. Okay. Weight 2 kg to 2.5 kg. KMC is not limited to mothers. I am telling multiple times. Father and other family members can also practice. What are the long-term benefits? Sustained KMC lead to reduced mortality and nosocomial infections, improve breastfeeding rates, contributes to the better growth and neurodevelopmental outcome of the babies. Place the neonate between the mother breast in an upright position, head slightly extended and turned to one side, hips flexed like this, hips flexed and abducted in a frog position. See, frog position. Baby's abdomen at the level of mother's epigastrium. Okay, and support the baby's bottom with the hand or the binder. And we have to ensure the airway is patent and there is no respiratory distress, baby is taking breath regularly. And color is basically, color and temperature is well maintained. So next comes the fluid and electrolyte management of the newborn babies. So usually we start for babies weighing 1.5 kg, we start with 60 ml per kg per day. With babies weighing less than 1.5 kg, we start with 80 ml per kg per day and we gradually increase by 15 ml per kg per day. Means first day 80, second day 95, then 110 like this and goes to day 7 we reach by 150. This is the target. Okay, by day 7 we should reach the fluid requirement of 150 ml per kg per day. Neonates are born with excess total body fluid, okay, body water in the extracellular fluid compartment. Physiological diuresis in the first weeks reduces the total body water. So usually in the first 7 to 10 days of life there is reduction in the fall in the body weight by 7 to 10%, okay, because of the loss of the total body water. Daily fluid requirement is there, okay. We start by 60 for a baby weighing more than 1.5 kg. For baby weighing less than 1.5 kg, we start কতটা fluid দিতে হবে, baby NPM করে কতটা fluid দিতে হবে বা কতটা feed দিতে হবে, it is depend on this. If the baby is less than 1.5 kg, starts with at day 1 with 80 ml per kg per day. 80 means if the baby is 1.5 kg, 1.5 kg into 80. Okay, this is the total fluid requirement of day 1 divided in 24 hours. And the maximum means এমন নয় কি আমরা বাড়াতে বাড়াতে 200-400 দিয়ে দেবো, up to day 7 150 to 180 অবধি আমরা ম্যাক্সিমাম ট্রাই করি, হচ্ছে বেশি দিই না. Daily fluid requirements during the first week of life. Initial IV fluid is 10% dextrose, okay, with no electrolytes. From day 1, day 2, the choice of fluid is only 10D with no electrolytes. Sodium and potassium are added after 48 hours. Why? Sodium and potassium are added after 48 hours because the
baby's kidneys are not able to take the initial load of sodium potassium, so we let the sodium potassium be added to the fluid, IV fluid after 48 hours. Okay, and always our target urine output is 1 to 3 ml per kg per hour. This is the target urine output. Okay. Remember, insensible water loss is higher in preterm infants due to skin. Skin is very thin and higher skin to body weight ratio. So insensible water loss is also much higher. So we usually in the preterm we start with 80 ml per kg, and in the term we start with 60 ml per kg. Okay. Metabolic complication, as discussed earlier, there is poor glycogen storage in the liver for the preterm. Mother's uterus কম দিন stay করেছে, or glycogen storage in the liver is poor, so chances of hypoglycemia is much higher. A term infant কি আছে, say almost 37 plus weeks inside the mother uterus থাকছে, so the baby gets higher percentage of the glycogen storage in the liver. But a preterm infant is having poor glycogen storage, তার জন্য chances of hypoglycemia is much higher. What is the definition of hypoglycemia in newborn? Blood glucose less than 45. Okay, blood glucose less than 45 mg per dl. Low glycogen stores, high metabolic demands, poor gluconeogenesis, hyperinsulinism. Infant of diabetic mother, I was telling earlier, hyperinsulinism. Okay, what will be the symptoms? There can be lethargic, there can be seizure due to hypoglycemia, there can be apnea, hypotonia. All this can be there as a symptom of hypoglycemia. So কখনো আমাদের নিওনেটাল কনভালশন নিয়ে আসলে আমরা প্রথমে কি চেক করি, সিবিজি চেক করি. সিবিজি কেন ইম্পর্টেন্ট? বিকজ প্রিটার্ম their hypoglycemia chances are high, and hypoglycemia can precipitate as neonatal seizures. What is the management? Start IV dextrose with 2 ml per kg bolus, then at glucose infusion rate according to GIR calculation we start the IV fluid. Usually give the bolus and then we start GIR, glucose infusion rate. Okay, monitoring blood glucose every 3 to 6 hours. Hypocalcemia, total serum calcium less than 7 mg per dl. This is the definition of hypocalcemia. Early onset within the first 72 hours, less onset after the first week. Okay, early onset hypocalcemia are mostly seen in the very preterm infants or infant of diabetic mother. Okay, and neonates with the birth asphyxia. And late onset is associated with the higher phosphate feeds, means formula feeds, and maternal or neonatal vitamin D deficiency. Symptoms can be similar to hypoglycemia. There can be seizures, there can be jitteriness, there can be prolonged QT interval on ECG, and there can be apnea. Symptoms are more or less similar to hypoglycemia only. And for management, we start with the IV calcium gluconate. Next comes the feeding. Feeding in low birth weight neonates. What are the methods and how to feed? If the infant is below 28 weeks of gestation, so there will be inadequate sucking or no propulsive gut motility. So we start with the initial, if the baby is 26 weeker, 27 weeker, we do not give enteral feed. Amara mukhe kono khabar di na. We usually start with the intravenous fluid. Why? Because there is no propulsive gut motility. যেটা আমরা পেরিস্টালটিক মুভমেন্ট হয় সেটা ভেরি প্রিটার্ম যদি 28 উইকার অ্যান্ড বিলো থাকে তাহলে ওটা অ্যাডিকুয়েট থাকে না, তার সঙ্গে দেয়ার উইল বি ইনঅ্যাডিকুয়েট সাকিং, সো উই ইউজলি স্টার্ট উইথ দ্য আইভি ফ্লুইড অনলি, উইথ 80 ml per kg 10D দিয়ে স্টার্ট করি ডে 1. If the infant is between 28 to 31 weeks, then the sucking brush develop, but these are very immature. Sucking থাকে কিন্তু immature sucking থাকে. Poor sucking and swallow breathing. আমি যেটা বলছিলাম, sucking and swallowing মানে বেবি সাকিংও করে তার সঙ্গে একই টানে swallow করে নেয়. আমরা অ্যাডাল্টরা কি করি, যখন আমরা সাক করি তখন একসঙ্গে swallow করি না, আর বেবি জন্যে সাকিং swallowing একসঙ্গে চলে অ্যালং উইথ দ্য ব্রিদিং. তো এই কোঅর্ডিনেশনটা 28 to 31 উইকসে ইম্যাচুরলি ডেভেলপ করে. সো তার জন্য আমরা কি করি, উই স্টার্ট উইথ দ্য ন্যাজোগ্যাস্ট্রিক অর ওরোগ্যাস্ট্রিক টিউব ফিডিং. আমরা টিউব ফিডিং স্টার্ট করি. ওকে, দেন কামস 32 উইকস টু 34 উইকস, আরেকটু ম্যাচিওর হয়ে যায় সাকিং স্কিল, আরেকটু কোঅর্ডিনেশন ডেভেলপ করে বিটুইন দ্য
suck, swallow, breathe cycle. Then we give the KS feed or spoon paradise feeding. And only আর আমরা কি করে এই টাইমে নন নিউট্রিটিভ সাকিং করি হোয়াট ইজ নন নিউট্রিটিভ সাকিং নন নিউট্রিটিভ সাকিং ইজ উই এক্সপেল দ্য mother's milk and then we put the baby to suck so that the baby will not have the problem of aspiration. Baby aspirate korbe na keno ki 32 to 34 weeks baby sucking is still immature, not fully mature, so their chances of aspiration is very high. So on empty breast we tell the mother to put the baby to the breast and let the baby suck so that the sucking skill develop. And after 34 weeks there is mature sucking and swallowing, all reflexes properly develop, so direct breastfeeding. So it are important. Below 28 weeks start with IV fluid, 28 to 31 weeks start with NG feeding, means OG tube দিয়ে feed করানো হয়. 32 to 34 weeks KS feed, and above 34 weeks we put the baby to directly the choices of milk and the nutrition supplement. Mother's own milk is always the first choice, okay? And we rarely depend on this formula, preterm formula, term formula. We rarely depend. Only if the mother is sick, if the mother is in some ICU, cannot provide the breast milk to the baby, then only we go for preterm formula. Otherwise, mother's own milk is always first choice, okay? Express breast milk ideally within hours of delivery to provide the colostrum. It is very important. Colostrum, as we all know, is rich in different types of vitamins, so as well as the different anti-infective agent. Colostrum composition ta ekটু ঘাই থেকে ভালো করে সবাই জেনে নিও, very important. Expression every 2 to 4 hours maintains lactation, okay? And এটাও খুব important, EBM is stable for 6 hours at room temperature and 24 hours in a refrigerator. Express breast milk আমরা রুমে 6 hours অবধি রাখতে পারি, আর যদি রেফ্রিজারেটরে রাখি তাহলে 24 hours we can keep the breast milk, okay? And তার সাথে শুধু breast milk দিই না, তার সঙ্গে আমরা প্রিটার্ম বেবিজদের কিছু সাপ্লিমেন্টেশন স্টার্ট করি, লাইক ভিটামিন ডি। শুধু প্রিটার্ম নয়, ভিটামিন ডি আমরা একটা টার্ম বেবির ক্ষেত্রেও টিল 1 year আমরা সাপ্লিমেন্টেশনটা দিই। How much is the requirement? 400 IU per day, okay? From 2 weeks to 1 year of age. This is very important. অনেক টাইম মায়েরা জিজ্ঞেস করে বাচ্চাকে কি রোদে রাখবো, নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, অনেক বেশি রোদে রাখতে গিয়ে আফটারনুন স্কর্চিং হিট আউটসাইড, দ্য মাদার কিপ দ্য বেবি, দেয়ার উইল বি র্যাশেস। ভিটামিন ডি কতটা তৈরি হবে জানি না, র্যাশ বেশি হয়ে যাবে। সো আমরা অতটা রোদের জন্য বলি না। ওয়াই? বিকজ উই আর অলরেডি স্টার্টিং উইথ দ্য ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট। আমরা সব বেবি, টার্ম হোক প্রিটার্ম হোক, ফ্রম 2 weeks to 1 year আমরা সবাই প্রতিটা বেবিকে আজকালকার রুটিনলি আমরা 400 IU per day আমরা অ্যাডভাইস করি প্রতিটা বেবিকে। অ্যান্ড আয়রন 2 mg per kg per day from 6 to 8 weeks till 1 year of age, এই দুটো সাপ্লিমেন্টেশন দিই, ওকে? অ্যান্ড রেস্ট আর দ্য হিউম্যান মিল্ক ফর্টিফায়ার, এগুলো বেসিক্যালি আমরা এক্সপ্রেস বেল্ট মিল্কের সঙ্গে অ্যাড করি আনটিল 40 weeks টু প্রমোট দ্য ওয়েট গেইন। What are the complications of prematurity or immature organ system? আগে কথা হচ্ছিল there can be intraventricular hemorrhage. Why intraventricular hemorrhage? The blood vessels গুলো খুব immature থাকে, easily rupture করে যায় by its own। মানে এমন কোনো নয় কি কিছু ইনসাল্ট হলো বলে ব্লাড ভেসেল রাপচার করলো, এমনি বাচ্চা থাকতে থাকতে তার ব্রেনের ব্লাড ভেসেল এত ফ্র্যাজাইল হয়, একটা প্রিটার্ম বেবির তার আইভিএইচ ডেভেলপ করার চান্সেস খুব হাই থাকে। হঠাৎ করে দেখবে বাচ্চা ভালো আছে, এনআইসিউতে ভালো স্টেবল আছে, স্যাচুরেশন মেনটেন করছে, কেএমসি চলছে, সাডেন ডিস্যাচুরেশন, বেবির অ্যাপনিয়া ডেভেলপ করলো, বেবির কনভালশন ডেভেলপ করতে পারে। তখন আমরা কি সাসপেক্ট করি? অনেক টাইম আইভিএইচ হয়ে গেছে, আর অনেক টাইম আইভিএইচ হয়েও যায়। এই রিসেন্টলি একটা বেবি ছিল আমাদের এনআইসিউতে 28 উইকার, তার আমরা এমনি বারবার অ্যাপনিয়া হচ্ছিল, আমরা ইউএসজি করে দেখেছি, আইভিএইচ হয়ে গেছে, কিছুই নেই। উইদাউট এনি নিউ ইনসাল্ট দ্য বেবি ক্যান হ্যাভ আইভিএইচ। থাকতে থাকতে একটা হঠাৎ করে ইন্টারক্লিনাল ব্লিড হতে পারে। Retinopathy of prematurity, post-natal factors, oxygen fluctuation, very high oxygen, sepsis, poor nutrition, immature retinal vascular growth, okay, should be, and what I already told, to maintain the oxygen saturation from 91 to 95, not much more than that.
So আমাদের retinopathy of prematurity টা very important, very high oxygen in the very early weeks of life can lead to retinopathy of prematurity. And once the retinopathy of prematurity develops, the chances of the reversal of vision is very less. অনেক বেশি থেরাপি দিতে হয়, লেজার থেরাপি, তার সঙ্গে VEGF অনেক থেরাপি দিয়ে আমাদেরকে ইয়ে করতে হয়, কেন কি রেটিনোপ্যাথি অফ প্রিম্যাচুরিটি ক্যান লিড টু নো ভিশন অর ব্লাইন্ডনেস ইন এ নিউবর্ন। হেয়ারিং ইম্পেয়ারমেন্ট থাকতে পারে। প্রিটার্ম ইনফ্যান্টস হ্যাভ হায়ার রিস্ক অফ হেয়ারিং লস। ওকে, সো উই হ্যাভ টু মিনিমাইজ দ্য ওটোটক্সিক ড্রাগস। আর কি থাকতে পারে? হেমাটোলজিক্যাল অ্যাবনর্মালিটিস থাকতে পারে। পলিসাইথেমিয়া ইজ এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট রিস্ক ফ্যাক্টর ইন এ প্রিটার্ম। অনেক টাইম আমাদের হিমাটোক্রিট 65%-এর চেয়েও বেশি থাকে, অ্যান্ড বিকজ অফ পলিসাইথেমিয়া দের ইজ চান্সেস অফ জিটারিনেস, পুয়ার ফিডিং, লেথার্জিক, সিজার সব কিছুই হতে পারে। তার জন্য ইফ দ্য বেবিজ হিমাটোক্রিট ইজ মোর দ্যান 65%, পার্সিয়াল এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন ফর সিমটোমেটিক ইনফ্যান্টস। ওকে, অ্যান্ড একটা কি হয়, অ্যানিমিয়া প্রিম্যাচুরিটি, আয়রন তার জন্য অ্যানিমিয়া প্রিম্যাচুরিটি আমরা জন্যই আমরা আয়রন সাপ্লিমেন্টেশন স্টার্ট করছি অ্যাট দ্য 2 mg per kg per day from 2 months to 2 years. Okay, what are the criteria for discharge when we will discharge the baby? Okay, so low birth weight neonates are ready for discharge when all of the following criteria are met. There are ডিফারেন্ট ক্রাইটেরিয়াস, যখন সব ক্রাইটেরিয়াস মেট হয় তখনই আমরা একটা নিউবর্ন প্রিটার্ম বেবিকে ডিসচার্জ করি ফ্রম NICU। ওকে, দ্য প্যারেন্ট শুড বি ফুললি ট্রেন্ড, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। প্যারেন্ট শুড বি ফুললি ট্রেন্ড অ্যান্ড কনফিডেন্ট বিফোর দ্য ইনফ্যান্ট লিভস দ্য হসপিটাল, মানে দ্য মাদার শুড বি ওয়েল ট্রেন্ড ইন টেকিং দ্য কেয়ার অফ দ্য প্রিম্যাচিওর নিউবর্ন। KMC করতে পারতে হবে, ব্রেস্ট ফিডিং ভালো করে জানতে হবে, তার সঙ্গে ভালো করে বার্পিং জানতে হবে, কোনো রিস্ক মানে হাইপোথার্মিয়া কী করে চেক করতে হয়, কী করে অ্যাসপিরেশন, কী করে রেসপিরেটরি স্ট্রেস বুঝবে, সেই সব মাদারকে ট্রেনিং দেওয়া হয়। তারপরেই একটা মাদারকে NICU থেকে তার বেবির সমেত ছাড়া হয়। থার্মোরেগুলেশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দ্য ক্লোথ নিওনেট ক্যান মেনটেন নর্মাল বডি টেম্পারেচার উইদাউট এ রেডিয়েন্ট ওয়ার্মার অন ইন প্রপার, আমরা বলি টুপি পরিয়ে রাখতে, হাতে মোজা, পায়ে মোজা টোটালি ঢেকে রাখতে, বিকজ অফ টু প্রিভেন্ট হাইপোথার্মিয়া। থার্মোরেগুলেশন। কনসিস্টেন্ট ওয়েট গেন হচ্ছে কিনা, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। গেনিং ওয়েট কনসিস্টেন্টলি ফর সেভারাল ডেজ। ওকে, আর আমরা কি বলি, এক্সপেক্টেড গেইন ইন ওয়েট ইজ 15 to 20 গ্রাম পার কেজি পার ডে আনটিল 2 kg to 2.5 kg। প্রথম 2 থেকে 2.5 কেজি অবধি পার ডে গেন হতে হবে 15 থেকে 20 গ্রাম পার কেজি পার ডে, আর তারপরে গেন হয় 20 to 40 গ্রাম পার কেজি পার ডে। ওকে, 20 to 40 গ্রাম পার কেজি না, 20 to 40 গ্রাম পার ডে। এইভাবেই ওয়েট গেন হয়। যদি এই ওয়েট গেন যদি অ্যাডিকুয়েট না হয় তখন আমাদের কিছু ফল্টি ফিডিং বা কিছু আদার সিমটমস সাসপেক্ট করতে হবে। ফিডিং কী করতে হবে? ব্রেস্ট ফিডিং শুড বি ওয়েল স্ট্যাবলিশ অ্যান্ড আর যদি ব্রেস্ট ফিডিং যদি নাও প্রপারলি করে অ্যাটলিস্ট স্পিড যাতে ভালো করে নিতে পারছে সেটা আমাদের এনশিওর করতে হবে বিফোর ডিসচার্জ। মাদার শুড বি ফুললি ট্রেন্ড ইন ফিডিং টেকনিক, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ দ্য নিউবর্ন প্রিম্যাচিওর বেবিজ আর মোর ট্রেন্ড ফর অ্যাসপিরেশন, যাতে কোনো অ্যাসপিরেশনের ইভেন্ট বাড়িতে না ঘটে তার জন্য উই শুড ট্রেন দ্য মাদার ইন ফিডিং টেকনিক। ওকে, মিল্ক কী করে এক্সপ্রেস করতে হবে, মিল্ক এক্সপ্রেশন অ্যান্ড নাইট ফিড। ওয়াই নাইট ফিডস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট? বিকজ আওয়ার lactational cycle, prolactin induced breast milk secretions are mostly occur during the night, so night feeds are very much important. Okay, আর কি করতে হবে? আমাদের স্ক্রিনিং অ্যান্ড ইমিউনাইজেশনটা কমপ্লিট করে দিতে হবে। ROP স্ক্রিনিং, রেটিনোপ্যাথি অফ প্রিম্যাচুরিটি স্ক্রিনিং, বাচ্চার কোনো রেটিনোপ্যাথি অফ প্রিম্যাচুরিটি ডেভেলপ করেছে কি না, বিকজ ইফ ইট ইজ ডেভেলপ দেন বেবি ক্যান হ্যাভ লস অফ ভিশন। হেয়ারিং অ্যান্ড মেটাবলিক স্ক্রিনিং দেখে নিতে হবে আমাদের। আর ডিফারেন্ট ভ্যাকসিন যেগুলো বার্থ ভ্যাকসিন হয়, হেপাটাইটিস বি, OPV, BCG শুড বি ওয়েল অ্যাডমিনিস্টার্ড বিফোর দ্য ডিসচার্জ। What are the key takeaways? Okay, caring for low birth weight babies. Identify early. Okay, classify LBW by birth weight and gestational age. Distinguish between the preterm from IUGR to guide management, because preterm management আলাদা হয়, IUGR ম্যানেজমেন্ট আলাদা হয়। IUGR বেবিস ক্যান বি টার্ম, একটা টার্ম বাচ্চা IUGR হতে পারে, তার ওয়েট লেস দেন 2.5 কেজি বা লেস দেন 2 কেজি হতে পারে, বাট যদি সে প্রিটার্ম থাকে তার ফিডিং টেকনিক অন্য হবে। বাট IUGR বেবিস তার তো ব্রেস্ট ফিডিং সে যদি
টার্ম বেবি থাকে তো সে ডাইরেক্টলি ব্রেস্ট ফিডিং খেতে পারে, বাট যদি প্রিটার্ম লো বার্থ ওয়েট থাকে তো তাকে অ্যাকর্ডিং টু তার জেস্টেশনাল ওয়েট অ্যাজ আই ডিসকাস আর্লিয়ার সেই হিসাবে তাকে ফিডিং টেকনিকে ফেলতে হবে। Prioritize warm. Temperature control is foundational. Temperature control because any preterm, any IUGR babies have poor brown fat, more chances of heat loss. So thermoregulation is very important. Use of KMC as a standard care for stable low birth weight babies. KMC, KMC and KMC. For thermoregulation, the most important thing is KMC should be practiced in hospital as well as in home. তার সঙ্গে বাচ্চাকে টুপি পরিয়ে রাখা, হাতে অ্যান্ড পায়ে কভার করা, হোল পুরো বডি কভার করে রাখা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ফিড অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি, ইন্ডিভিজুয়ালাইজ ফিডিং মেথড বাই জেস্টেশন, যেটা আমি আগে বললাম, যদি 28 উইকার্স হয়, 28 to 31 উইকস, 30 একটা টেকনিক হয়, 32 to 34 উইকস কেএস ফিড দেওয়া হয়, অ্যাবভ 34 উইকস ডাইরেক্টলি ব্রেস্ট ফিডিং অ্যালাউ করা হয়। তো অ্যাকর্ডিং টু জেস্টেশনাল এজ আমাদের ফিডিং টেকনিকটা ভাবতে হবে। অ্যান্ড আওয়ার চয়েস অফ ফিড উইল বি মাদার্স ওন মিল্ক, মানে ব্রেস্ট মিল্কটাই সবচেয়ে বেস্ট। মাদার্স ওন মিল্ক ইজ অলওয়েজ দ্য ফার্স্ট প্রায়োরিটি। ওকে, প্রোগ্রেস ফিড সিস্টেমেটিকলি টুয়ার্ডস ডাইরেক্ট ব্রেস্ট ফিডিং। আর আমাদের সবসময় চেষ্টা করতে হবে যাতে যত জলদি বাচ্চা নিজের মায়ের ব্রেস্ট থেকে ডাইরেক্টলি ফিড করতে পারে, এটা দিস শুড বি দ্য টার্গেট অফ এভরি ডক্টর। অ্যান্ড নেক্সট ইজ মনিটর অ্যান্ড সাপ্লিমেন্ট। ডেলি ওয়েট, যেটা আমি বললাম 15 to 20 গ্রাম প্রতিদিন ওয়েট বাড়তে হবে। যদি 15 to 20 গ্রাম প্রতিদিন ওয়েট না বাড়ছে তখন আমাদের বাচ্চার মাকে বলতে হবে কি হসপিটালে নিয়ে আমাদের চেক করতে হবে কি বাচ্চার কেন ইনঅ্যাডিকুয়েট ফিডিং টেকনিক হচ্ছে কি না, বা বেবি অনেকক্ষণ ঘুমোচ্ছে, মাদার ফিড করছে কি ঠিক করে ফিড করছে কি না, এগুলো সব দেখে নিতে হবে, বা বাচ্চার কোনো সেপসিস বা আদারওয়াইজ কোনো প্রবলেম ডেভেলপ করছে কি না। তো ডেলি ওয়েট, উইকলি লেন্থ, হেড সার্কামফারেন্স, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে, প্রোভাইড আয়রন অ্যান্ড ভিটামিন ডি, যেটা আমি বললাম ভিটামিন ডি 2 উইকস টু ডাইরেক্টলি 1 ইয়ার অবধি চলবে, আয়রন 6 to 8 উইকস থেকে পুরো একদম 1 to 2 ইয়ার অবধি আমরা আয়রন সাপ্লিমেন্টেশন দিই। অ্যান্ড HMF fortification for very low birth weight babies until term gestation, means HMF are nothing but human milk fortifier we used to add to the breast milk to ensure proper weight gain or fast weight gain. From up to 40 weeks of gestation আমরা HMF অ্যাড করি। অ্যান্ড স্ক্রিনিং আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মানে আমাদের ডিফারেন্ট অর্গান ইম্যাচিওর থাকে, তার জন্য আমাদের আই ইম্যাচিওর থাকে, তার জন্য আমার আরওপি স্ক্রিনিং করতে হবে। হিয়ারিং ইম্যাচিওর থাকে, আমাদের হিয়ারিং ইম্পেয়ারমেন্ট আছে কিনা আমরা OAE করে নিই, অনেক টাইম অটো অ্যাকোস্টিক এমিশনসটা টেস্ট করে নিই, আর বেরা টেস্ট করি। IBH হচ্ছে কিনা সেটা আমরা দেখে নিতে হবে। নিওনাটাল জন্ডিস হতে পারে প্রিটার্ম লো বার্থ ওয়েটদের ভেরি ফ্রিকোয়েন্টলি, তার মানে জন্ডিস হচ্ছে কিনা আমরা TSB টেস্ট করে নেবো, টোটাল সিরাম বিলিরুবিন। এনি মেটাবলিক ডিরেঞ্জমেন্ট আছে কিনা আমরা মেটাবলিক ডিরেঞ্জমেন্ট, আমরা হাইপোগ্লাইসিমিয়া হচ্ছে কিনা, হাইপোক্যালসিমিয়া হচ্ছে কিনা, আদারওয়াইজ কোনো মেটাবলিক কমপ্লিকেশন হচ্ছে কিনা আমরা চেক করে নেবো বিফোর ডিসচার্জ। অ্যান্ড অ্যানিমিয়া মাস্ট বি অ্যাক্টিভলি স্ক্রিন। তার সঙ্গে বাচ্চা যেহেতু অ্যানিমিয়া প্রিম্যাচুরিটি হয় তার জন্য বাচ্চার একবার CBC করে দেখে নেবো কি প্রপার হেমোগ্লোবিন মেনটেন করছে কিনা, অ্যালং উইথ আয়রন সাপ্লিমেন্টেশন। ওকে, before discharge. So we have come to end of the lecture. So these are the takeaways. Discussed, all the points are very well discussed in a single slide. Low birth weight babies are more prone to develop hypothermia, hypoglycemia, hypocalcemia, neonatal sepsis. আর তার সাথে তাদের কি হতে পারে, ইম্যাচুয়ার লাং সারফেক্টেন্ট না থাকার জন্য রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম হতে পারে। আর ফিডিং টেকনিক আমাদের দেখে নিতে হবে। তো হাইপোথার্মিয়ার জন্য আমাদের স্টার্টিং থেকেই যখনই বেবি স্টেবল হবে KMC অ্যান্ড KMC মানে কাঙ্গারু মাদার কেয়ার বলে নয়, কাঙ্গারু ফাদার কেয়ারও হতে পারে। এনি ফ্যামিলি মেম্বার ক্যান প্রোভাইড দ্য কাঙ্গারু কেয়ার। শুধু পজিশনটা রাখতে হবে ইন বিটুইন দ্য চেস্ট অ্যান্ড ফ্রগ পজিশন, যেমনি আমি ফটোতে দেখিয়েছিলাম ওই পজিশনে মেনটেন করতে হবে, বেবিকে কভার আপ করে রাখতে হবে। তাতে কী হবে, বেবির হাইপোথার্মিয়া প্রিভেনশন হবে, মাদারের বন্ডিং ভালো হয়, ব্রেস্ট মিল্ক ভালো আর অ্যাটাচমেন্ট ল্যাচিংটা ভালো হয়, তার জন্য ব্রেস্ট ফিডিংটাও অ্যাডিকুয়েটলি ডেভেলপ হয় KMC। নেক্সট ইজ কোনো মেটাবলিক ডিরেঞ্জমেন্ট আছে কি না, হাইপোগ্লাইসিমিয়া থাকলে হাইপোগ্লাইসিমিয়া ট্রিটমেন্ট করতে হবে। আর হাইপোক্যালসিমিয়া থাকলে আমরা ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দিয়ে হাইপোক্যালসিমিয়ার ম্যানেজমেন্ট করতে হবে। ফিডিং অ্যাজ আর্লি স্টার্ট করতে হবে। ফিডিং সবসময় আমাদের অ্যাকর্ডিং টু জেস্টেশনাল এজ দিতে হবে। ইফ ইট ইজ বিলো 28 weeks, we start with the IV fluid. If it is between 28 weeks to 31 weeks, we start with OG feed, means orogastric feeding.
between 32 weeks to 34 weeks, we start with spoon paradise feeding, means চামচ বাটিতে খাওয়ানোর প্র্যাকটিস করি। আর 34 উইক্সের বেশি যদি জেস্টেশনাল এজ হয় আমরা ডাইরেক্টলি ব্রেস্ট ফিডিং অ্যালাউ করি, যদি বেবি সাকিং রিফ্লেক্স ভালো থাকে। এই হচ্ছে ব্যাপার। বেবির ছাড়ার আগে আমাদের এনশিওর করে নিতে হবে কি বাড়ির প্রতিটা লোক কেএমসিতে ট্রেন্ড হয়, কেএমসি ভালো করে প্র্যাকটিস করতে পারে, মা ব্রেস্ট ফিডিংয়ের টেকনিকে পুরো ফুললি অ্যাওয়্যার হয়, বাচ্চার ভ্যাকসিনেশন ফুললি কমপ্লিটেড হয়, তার সঙ্গে বাচ্চাকে দুটো ভিটামিন ডি অ্যান্ড আয়রন সাপ্লিমেন্টেশন দিয়ে ছাড়তে হবে। আর যদি বাচ্চা খুব প্রিটার্ম আমরা ডিসচার্জ করি, 40 উইক্সের আগে ডিসচার্জ করি, যদি আমাদের ওয়েট গেন ইনএডুকেট থাকে তো আমাদের সামটাইমস HMF ফর্টিফিকেশন করতে হবে ব্রেস্ট মিল্কের সঙ্গে। HMF আর নাথিং বাট হিউম্যান মিল্ক ফর্টিফায়ার। ওকে, আর সবসময় আমরা ক্লিন হ্যান্ডস, ক্লিন ক্লোথস, মানে হাইজিন মেনটেন করাটা খুবই এসেন্সিয়াল টু মেনটেন সেপসিস ইন এ নিউবর্ন, স্পেশালি প্রিটার্ম নিউবর্নস। প্রিটার্মদের ইমিউনিটি খুব কম হয়, ইজিলি ইনফেকশন হতে পারে, তার জন্য আমাদের সবসময় সেপসিস মেনটেন করতে হবে। বাইরে থেকে যে কেউ এসে বেবি টাচ করে কোলে নিয়ে ঘুরছে, এগুলো আমরা আগের থেকে অ্যাডভাইস করে দেবো কি উই শুড অলওয়েজ স্যানিটাইজ আওয়ারসেলস প্রপারলি বিফোর টাচিং এ প্রিটার্ম লো বার্থ ওয়েট বেবিজ।